We live on a planet full of contrasts, almost inaccessible mountains, oceans of ice, deserts, seas. But everything we know is governed by something with the power to create life or destroy it, the climate. Hablamos de que el clima está cambiando en relación a qué, en relación al clima de cuándo. We know that weather is warming or climate is warming. El hombre altera la variabilidad climática desde que el hombre es sociedad. ¿Sería mejor un tipo climático más frío y húmedo? Volcanic eruptions are one of the main perturbations to the Earth's climate, the global climate. Instrumental data reaches a limit. La tasa de cambio es la más rápida de las que conocemos durante todo el Holoceno. Nunca debemos pensar que el clima determina. Para culturas que desaparezcan, simplemente. Climate scientists, are they really telling us that they can predict the climate in 100 years' time? Over the centuries, landscapes have evolved and humanity has adapted to the climatic changes that have left traces on the planet. Will these traces be the key to infer the climate of the future? Variabilities of climates do present challenges and risks and dangers and threats. They always have done, and they always will do. Large eruptions have the potential to perturb everyone. El momento de tomar decisiones y de hacernos preguntas relevantes sobre nuestra evolución futura es ahora. Here, a few kilometers from Teruel, Spain, one of the bloodiest battles of the 20th century was fought. La neige a vite enseveli ceux qui tombent. At 5 p.m. on December 31st, 1937, it began to snow. It snowed so much that it is remembered as one of the largest snowfalls from that period. After the snow came the cold. Chronicles describe several cold waves that brought persistent temperatures of 20 degrees Celsius below zero. Soldiers stood up in the trenches hoping to be shot and discharged from the front. They emptied graves of a nearby cemetery to sleep inside. The Russian brigades who thought they had come to a warm Mediterranean climate called Teruel the Little Siberia. The cold, combined with the conditions in which they fought, unprotected and with the shortage of clothes and food, led to the injury or death of 40,000 soldiers. This had a significant impact on the development of the battle and the course of the war. To what extent did the cold play a relevant role in the battle? How can we know the exact climate of that winter? The instrumental climatic information that a local Piarist monk had recorded daily throughout his life described the weather the troops had endured during the Battle of Teruel. This data was collected at the meteorological station in Daroca, 50 kilometers from the battlefield. One of the oldest stations in Europe, daily data has been recorded there since 1909.
Meteorological stations have been recording data for about a century, manually until recently and now automatically. With that data, we already know that the climate has changed in the last century. However, understanding climate variability requires a longer history of data. Is this instrumental period enough to identify the influence of humankind on the climate? Paleoclima es todo aquello que va más allá del periodo instrumental, el que hemos observado con instrumentos meteorológicos. Y eso es aproximadamente del orden de 150 años con una razonable cobertura global. We know that the last 3 decades have been significantly warmer than the last 1,500 years. El hombre altera la variabilidad climática desde que el hombre es sociedad. Desde que se desarrollan las sociedades en el Holoceno, existe cierta capacidad de alterar su entorno y va con la naturaleza misma del hombre y del hombre social, diría yo. El cambio climático conecta con todos los aspectos que son importantes en nuestra sociedad moderna y que nos definen ahora y que trazará nuestro perfil como sociedad dentro de unos años y décadas. En la actualidad no estamos hablando tanto de batallas que se decidan por razones climáticas, sino que estamos hablando de causas climáticas que pueden generar conflictos. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de cambio climático. Esa situación nos va a llevar a una lucha por los recursos. Si antaño fue una lucha por cualquier tipo de recursos, minerales, metales, energía, hoy en día y en el futuro previsible va a ser una lucha por el recurso escaso que es el agua. Nature and societies have been the canvas where the climate has drawn its history. The mission of the researchers is to discover these traces. This mission to follow and analyze them is the key that will allow us to reconstruct the climate of the past. Para el conocimiento del clima actual tenemos abundante información instrumental. Para el pasado no tenemos este tipo de información y tenemos que ir a fuentes indirectas. Los documentos históricos son fuentes escritas de diferentes tipos que nos suministran información de forma indirecta de lo que eran las condiciones climáticas en el pasado. Las rogativas tienen su esplendor, su momento de mayor empleo desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Coincide con lo que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La sociedad era muy religiosa, básicamente se vivía del campo. En los momentos en los que no llovía o llovía muy poco, la producción era mínima y como consecuencia de ello lo que había eran hambrunas, enfermedades y muchas veces fallecimientos. Por este motivo, si no había otra solución, lo que se hacía era recurrir al Todopoderoso para que diera soluciones a estos problemas. Eso es lo que se hacía y eso es lo que se denomina rogativas ad petendam pluvia. El sistema era un sistema muy organizado en el mundo católico. Un primer nivel puede ser pues, una simple oración, un segundo nivel puede ser ya cuando se piden unas misas, un tercero cuando se hacen procesiones, ya en niveles de situaciones extremas de sequía, lo que se hacían eran procesiones ya fuera de la iglesia, en ámbitos a veces muy alejados. Claro, eso es lo que permite objetivar. Y eso es lo que permite pasar la información cualitativa a una información cuantitativa, que tiene a la vez la posibilidad de poder utilizar esos datos para compararlos, integrarlos con otras fuentes de información, como puede ser la dendroclimática, donde podemos poner en relación unos datos que ya son objetivables, que son cuantificados, para poderlos relacionar con otros hechos. The instrumental data in the historical documents generated by humans have a temporal limit. From there, we have to look, observe, and search in nature.
The goal of scientists in the Climate and Global Change Research Group at the University of Zaragoza is to discover the climatic traces in nature and thus try to understand the climate of the past. In remote, isolated places, near the peaks of the mountains, some of the Earth's oldest living beings are struggling to survive. Who are these beings whose secrets scientists are working to reveal? The trees. Antes de la revolución industrial no hay registro, no hay datos climáticos en todo el planeta. Cualquier información que queramos obtener de cómo era el clima en tiempo anterior a 1800, antes de que comenzase la revolución industrial, tiene que estar basado en registros proxies, en fuentes, en algún tipo de fuente paleoambiental. La dendroclimatología es una disciplina científica que se basa en el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, con el objetivo central de conocer o tratar de conocer cómo fueron los climas pasados. Y tanto el grosor de los anillos como los caracteres anatómicos presentes en los mismos o su composición química refleja cuáles son las condiciones ambientales en las que se formaron. Y por lo tanto contienen información climática que pueden servir para conocer el clima en periodos en los que no había datos instrumentales. El primer elemento a tener en cuenta es la posibilidad de encontrar árboles lo suficientemente viejos que contengan anillos de 200, 300, 400 años de información biológica que permitan hacer esa reconstrucción. En esta zona del Pirineo en la que nos encontramos, a bastante altitud, cerca de 2000 metros, el principal limitante para el crecimiento de los árboles es la temperatura. Lo que esperamos encontrar a través de este estudio es una señal fuerte de crecimiento, unos anillos más grandes en años en los que las temperaturas hayan sido positivas, hayan sido elevadas, y unos anillos más pequeñitos, los años en los que haya sido de veranos fríos, y digamos, esa señal permitirá, ya digo, reconstruir el clima en periodo preinstrumental. Quizá el elemento diferencial más relevante de la dendroclimatología como fuente de información paleoambiental es la posibilidad de realizar reconstrucciones climáticas con resolución anual. Los árboles crecen todos los años, dejan registro todos los años y permiten esa reconstrucción a esa escala de detalle, de escala anual. Y de hecho permite identificar la ocurrencia de eventos extremos, de situaciones extremas, como puede ser la datación de erupciones volcánicas, como la del Tambora en 1815. We provide a tree-ring perspective on human history. We can compare or can provide environmental information, climate, hydroclimate, for a particular year where we know that there were maybe changes or events that happened in human history. So our reconstructions of summer temperature or summer hydroclimate, drought, are now covering basically the last 2 millennia, so the Common Era. Thanks to dendroclimatology, we can put into relation different climatic moments that have played an important role in the development of recent human history.
What are the causes of such extreme fluctuations from a cold and dry period to a warm and humid period? Earth's climate system is characterized by lots of fluctuations on different timescales. We have year-to-year changes, we have decadal and multi-decadal along mid-frequency temperature and hydroclimatic changes, but we also have very, very long-term trends. Also the forcings, because eruptions, for instance, they cause abrupt cooling, changes in solar variability maybe cause decadal to mid-frequency changes, and if we go on Holocene long time scales, we even have to consider changes in the Earth's orbital conditions. Since I would say the last 150 or almost 200 years, we have to add on this complicated and complex cocktail of natural climate variability also an anthropogenic component. Before the current warming we are experiencing, the Earth was finishing a period known as the Little Ice Age. A combination of low solar activity and large volcanic eruptions led to one of the coldest periods of the last 10,000 years. During this period was the maximum extension of the European glaciers. And then, in parallel with the huge impact of human beings on the CO2 atmospheric content, we have an increase in temperatures, and it's difficult for us to now disentangle to which degree humans or our activities, including the industrialization, is contributing to this 150, 200-year-long warming trend. That is certainly not linear, but it also contains lots of decadal and year-to-year fluctuations. If we take the tree basically as a recorder of climatic changes, and we have a period where the summer temperatures rapidly dropped, maybe by 1.5 or 2 degrees in certain regions and areas, it's very likely that the forcing, so the reason behind this abrupt cooling event, was induced by an eruptive volcanic explosion. And if we are going back in time, so let's say everything in the first millennium Common Era, where historical records, documentary sources are very, very limited and scarce, natural proxy archives like tree rings with their annual resolution and absolute dating, they can provide information on past eruptions. The trees reveal to us the climate of the past, but also allow us to detect large volcanic eruptions. Clive Oppenheimer is one of the world's leading specialists in volcanoes and has been studying their influence on the climate for decades. I think there are a number of reasons why it's important to study volcanoes. Of course, there's the aspect to do with hazards and risk management. There are many places in the world where active volcanoes threaten the local communities, and so it's important to understand how volcanoes work and to be able to monitor them and forecast the kinds of activity so that we can protect populations. But volcanoes are also windows into the deep Earth's interior. So we can study a lot about how does a planet work. And then there are many other angles in terms of the impacts volcanoes have on the atmosphere and on the climate that we can study back into the past. Volcanic eruptions are one of the main perturbations to the Earth's climate, the global climate. And volcanoes can affect climate because the sulfur gases that are released to the atmosphere during a very large eruption oxidize in the atmosphere and make tiny, tiny particles of sulfuric acid. And these are so small that they only settle out of the atmosphere very, very slowly. So they're up there for several years. And they're small enough
to reflect some sunlight back into space. So the effect at the Earth's surface is one of cooling, and we can recognize that in tree ring records, and for more modern events, we can actually see it in our instrumental data. After 500 years of silence, in June 1991, the Pinatubo volcano woke up from its lethargy, causing one of the greatest catastrophes of the 20th century. Hundreds of people died in the eruption, and thousands more were displaced. After the explosion, a gigantic volcanic mushroom cloud rose 35 kilometers into the air, penetrating into the stratosphere. Thanks to the existence of satellites, we discovered a process following volcanic eruptions. We could measure, for the first time, the dispersion of dust and ashes as air currents carried them around the atmosphere. Researchers discovered that the year after the eruption, there was an average global cooling of 0.5 degrees Celsius. In some parts of Europe and North America, summers experienced temperatures of 2 to 3 degrees below average, generating numerous impacts on agricultural production. After the Pinatubo eruption, the global warming trend continued, but the rate of increase dropped a little bit for a couple of years. But the other thing about the Pinatubo eruption is because we know so well what it released into the atmosphere and what the climate impacts were, it's a fantastic test of global climate models, because if the models can get the observed effects of Pinatubo right, then it gives us a lot more confidence in the performance of the models. It's clear that environment does play a role, and we know that volcanoes are a very powerful forcing agent for environmental change. Large eruptions have the potential to perturb everyone. I mean, if you think about the Icelandic eruption in 2010 of Eyjafjallajökull, okay, it was mainly European airspace that was affected, but this meant that there were flights in New Zealand that couldn't take off, and so it was a global disruption. We're very interconnected now. 2010 eruption was quite short. The Laki eruption in 1783 went on for 8 months, episodically. Imagine this kind of disruption to transatlantic air travel. So very quickly, supply chains can be broken down, and life can become very, very difficult. I mean, particularly if you don't grow your own food and the supermarkets are empty, we're in trouble very quickly. So now I think a 10-year event is maybe 20 years ago was a 100-year event. So things are getting more severe, and there are devastation elements of natural disasters that maybe 5-10 years ago was controversial to try and link it to climate change, but I think we're getting more confident in our attribution of some of these meteorological events to climate change. Why do we need to understand glaciers in Antarctica and Greenland? It's a good question, because the vast majority of people on Earth never see any of these glaciers. Yet they affect us all, and especially the people, the global population who lives close to sea level. Because the vast majority of fresh water on Earth is locked up as ice in Greenland and in Antarctica. 27 cubic kilometers of ice in Antarctica, 3 million cubic kilometers of ice in Greenland. And these are vast volumes, and it's not as if these volumes are going to disappear tomorrow or next year or 10 or 50 years from now. But these are volumes that are so big that even small changes in the distribution of snowfall in winter and melting in summer
or discharged by glaciers that flow into the sea. Even small changes in that fine balance actually makes an important difference in the terms of global sea level. So that is what we call contemporary global sea level rise. Today, the biggest source of sea level rise globally is the melting of ice in Greenland and an increase in the discharge of ice from Antarctic glaciers. And that's why we study them, that's why they're important. The Antarctic research really kicked off in the late 19th century, and it followed the discovery of ice ages in Europe by Louis Agassiz, who found the remains of ice ages distributed across Europe. And that is when the Royal Geographical Society, through meetings, set agenda that really pushed for the exploration of the Antarctic continent. And we, at that point in time, knew very, very little of Antarctica. Was it a continent? Was it an ocean like the Arctic? And it took many attempts, many trips by French, by Belgians, by British to really push the frontier of exploration further and further south. Of course, culminating with the race to the pole by Roald Amundsen and Captain Scott. At the beginning of the 20th century, the race to conquer Antarctica began. In his second expedition on January 17, 1912, Captain Scott reached the South Pole only to discover a Norwegian flag. Roald Amundsen's team had arrived 34 days earlier. Despite having a meteorologist on his team, they were unable to predict the extreme cold wave that befell them. Their prediction was based on observations and would have been valid for any other year, but the winter of 1912 came in with much more ferocity. The devastating cold and the lack of food precipitated a tragic end. Scott and his team perished 2 months later, halfway back home. In addition to being an extraordinary achievement for the time, Scott's expedition made substantial contributions to our understanding of Antarctica. When their frozen bodies were recovered from the tents, also found were notes on environmental conditions, rolls of film, dozens of kilos of fossils, and animal specimens from the journey. The list of discoveries is so long that it can be said they were the real pioneers of modern polar science. Ice cores are a great way to find out about how climate has changed in the past. Obviously, they're mainly telling you about the polar regions, Antarctica and the Arctic, but they also give you a lot of information about the globe as a whole. In particular, they tell you the composition of the atmosphere in the past, carbon dioxide as the main example. If you go somewhere where it snows a lot, then you can get a very high resolution, annual, subannual, less than a year, going back, say, 1,000 years. But if you go somewhere where it doesn't snow very much, we can go back, the most we've gone back is 800,000 years. So the drill is normally on a cable. It drills maybe 2 or 3 meters of ice each time you lower it down the hole. And then you bring the ice up. It's a cylinder of ice about 10 centimeters in diameter. And then you lower the drill down again and drill the next section until eventually you get to the bottom. So the deepest ice cores we've drilled are over 3,000 meters, 3 kilometers. So that means a lot of times lowering the drill down the hole and bringing it back up again. So there are three main
forms of information in the ice. So you can look at the different isotopic content of the water molecules. So that means water comes in 2 or 3 different flavors. And by looking at the ratio between them, you can tell what the temperature was at the time the snow fell. So that's the first thing in the water itself. Then there's all the things that fall with the snow, like dust that's in the atmosphere, which tells you about things that are coming from other continents or from the ocean, and therefore how the ocean's behaved in the past. And then finally, you get little bubbles in the ice that are bubbles of air that are trapped by the snowflakes. And you can crack those open and measure the content of all the chemicals in the atmosphere, such as oxygen, argon, but also carbon dioxide and methane. CO2 has reached a level in the atmosphere that we have not seen in thousands of years. We know this fact thanks to the concentration of CO2 in the air bubbles of the ice cores. And we can see that it's increased by 40% in the last 200 years, and that it's never been anything like as high as it is now in the last 800,000 years. So, as well as drilling ice cores in the polar regions, Greenland and Antarctica, we can drill ice cores in the mid-latitudes, in the Alps, in the Pyrenees, the Himalayas, the Andes. And then you can learn there about more regional climate, for instance, in Spain, if you're looking at the Pyrenees. Tree rings, volcanoes, ice cores at the poles. Nature writes her history in different ways and in different times and places. Glaciers are a very reliable witness for understanding the climate of the past. These masses of ice respond in a very direct way to the climate. Here, in the glaciers of the Pyrenees, observing their advance or retreat, researchers seek to uncover the stories that may help to infer the climate of the future. La tendencia general en el mundo es que están retrocediendo. Las temperaturas globales están subiendo y la mayor parte de los glaciares que hay en el mundo están retrocediendo. Una de las cosas que queremos resolver con los sondeos de hielo es saber si durante el óptimo climático medieval los glaciares desaparecen. Hay indicios muy fuertes de que la mayor parte de los glaciares del Pirineo ha habido etapas en el Holoceno que han desaparecido, si no completamente, quedando incluso a niveles inferiores a los que hay ahora. Entonces, la duda es ver si hasta qué punto en momentos anteriores han podido ser más cálidos o no a este periodo cálido que evidentemente estamos viviendo. En muchas zonas del planeta, en grandísimos glaciares, pues llega a ser un elemento que condiciona el clima porque altera el balance de energía del planeta, dependiendo de la superficie helada que haya mayor o menor reflexión de radiación solar, alterando al clima global. En otras zonas también, por ejemplo, ya no solo son los glaciares, los suelos helados, el permafrost, eso sí que está llevando impactos muy directos en la población. El permafrost es un poco el hielo que no se ve, el hielo que está debajo del suelo, aguantando durante muchos periodos, y un 25% de la superficie continental del hemisferio norte es permafrost. Y la degradación que está teniendo, por ejemplo, el permafrost en estas zonas está llevando a problemas muy importantes a nivel de edificaciones o de mantenimiento de infraestructuras, o también pues, la emisión que supone del metano que contiene estas capas de suelo helado a la atmósfera, pues que está siendo otro gas de efecto invernadero a tener muy en cuenta de cara a ver cómo puede evolucionar el clima del planeta. En otras partes del planeta, los glaciares son una fuente de agua fundamental. Por ejemplo, en zonas de los Andes tropicales, donde hay una estación seca muy marcada, hay poblaciones que se están abasteciendo únicamente del agua que viene de los glaciares en la temporada seca. En esas zonas los glaciares están retrocediendo muchísimo y puede dar lugar incluso a migraciones. The retreat and the loss of ice in the poles and glaciers are processes visible to the eyes of human beings. But the climate of the past can manifest itself in a more subtle way,
composing a melody of change and evolution in the sediments that accumulate in lakes, lagoons, and peat bogs. Each layer is a note in the score that allows us to read and interpret the climate laid out on a temporal scale. El clima es un proceso que trabaja a muchas escalas distintas, tanto temporales como espaciales, pero necesitamos tener estas series temporales largas para entender, porque el clima no cambia a las escalas anuales o estacionales, el clima cambia a escalas multianuales. Si no tenemos esas escalas, no podemos entenderlo. Además, necesitamos tener registros del clima en muchas partes del mundo, de manera que tenemos que acudir a esos sitios en los que puede estar registrado el paleoclima, y los lagos en el continente son uno de los mejores sitios en los que tenemos esta información. Un lago ve lo que está sucediendo en la atmósfera y lo que está sucediendo en la biosfera y en la cuenca, y lo registra en el fondo del lago, en los sedimentos. Los lagos tienen una doble característica que creo que es esencial para entender el clima del pasado. Una es que son sensores de lo que está sucediendo, son un poco los que ven qué es lo que sucede con el clima, y por otra parte también lo registra, son los escribas del pasado. Entonces, en esta doble categoría de centinelas y de escribas radica el interés de un lago. Si miramos los sedimentos, seremos capaces de reconstruir el pasado en escalas temporales más antiguas de lo que somos capaces de hacer con registros meteorológicos o con registros documentales o con registros escritos. De manera que los lagos son como grandes pluviómetros que nos miden un poco los cambios en la precipitación en el pasado. Pero también por el tipo de flora y de fauna que habitan los lagos, también nos marcan cambios en la temperatura. Y luego, por otra parte, los lagos nos muestran lo que ha sucedido en esas cuencas de recepción, y nos registran los cambios en el uso del territorio, en el uso del suelo, que ha habido a lo largo de la historia, que puede ser una historia de los últimos cientos o miles de años, y la mayoría de los casos, una buena parte de esos cambios se deben a la actividad humana. O sea que en el fondo también registran un poco nuestra propia historia. Precisamente los lagos han sido uno de los pioneros para mostrar que en los últimos 11.700 años, en el Holoceno, en la península ibérica, ha habido periodos de cambios en este balance de precipitación y de evaporación muy grandes, y que han determinado pues, probablemente el devenir de nuestras sociedades. Estudiando lo que está sucediendo en estos lagos en la actualidad, vamos a ver de manera muy rápida, de un año para otro, el impacto del cambio climático en estos ecosistemas vulnerables. La importancia del momento que estamos viviendo ahora a lo mejor no es tanto el que sea un periodo más o menos cálido, porque ha habido otros que han sido similares, o más o menos seco, porque ha habido otros que probablemente han sido también como la actual, sino la tasa de cambio es la más rápida de las que conocemos durante todo el Holoceno. Since ancient times, the human being has sought refuge, shelter, and spirituality in the depths of the caves, without being aware that some of these caves hold key treasures for the future of humanity. Los investigadores, para seguir las huellas del clima del pasado, utilizamos las estalagmitas de las cuevas. Estas están formadas por carbonato cálcico y, por lo tanto, su composición química o geoquímica nos permite analizar una serie de isótopos, que son los isótopos estables de carbono y de oxígeno. Las variaciones de los mismos, mayor cantidad de uno o de un isótopo o de otro, nos están indicando cambios en el clima. Today,
researchers are able to decipher the stories contained by stalactites, stalagmites, and other typical cave structures which are formed when rain falls and infiltrates down into a cave. Analyzing its chemical composition, we are able to understand the climatic variability of the environment, that is to say, the changes that have happened in the precipitation and the temperature for thousands of years. Con este método de datación podemos conocer la edad de los espelotemas desde casi el momento de la actualidad hasta los últimos 500-600.000 años. Por lo tanto, podemos hacer reconstrucciones del clima abarcando ese periodo temporal. Estos datos obtenidos en las estalagmitas son usados por investigadores que realizan modelos climáticos como una variable más para entender el actual sistema climático y poder establecer también unos mejores modelos climáticos del futuro. Hillsides, fluvial terraces, glacial moraines. All these formations evoke varied landscapes, but in the eyes of an expert are the stages where chapters of paleoclimatic evolution and changes in land use play out. Los sedimentos, la geomorfología, el estudio del cuaternario, es decir, todo ese conjunto de disciplinas, ¿no?, que coinciden en la geomorfología climática, lo que nos puede aportar mucho es sobre la sucesión de momentos de cambios ambientales. La geomorfología tiene una posibilidad muy grande, sobre todo porque formas de las mismas características existen para climas muy concretos en muchos lugares del mundo y por lo tanto son correlacionables. El Holoceno supone un cambio muy importante respecto a la etapa anterior, que es una etapa fría, el Younger Dryas, y entramos en una fase relativamente más cálida, que va a tener fluctuaciones importantes, y esas fluctuaciones son las que, a pesar de no ser muy grandes, no tener un rango importante como los del Pleistoceno, van a influir de manera muy importante en la población. The Holocene is an important geological period for the study of past climatic variability. It is a new geological period marked by thawing at the planetary level. This period began 12,000 years ago and represented the beginning of a new climatic phase. It is a much more stable phase, which allowed the development of the civilizations that we know today. El Holoceno, esos 11.700 años, consiste en fluctuaciones que se van repitiendo. Son fluctuaciones de un orden de 1.500 años, de tal manera que son relativamente más frías y húmedas y relativamente más cálidas y secas. Podemos sacar influencias del clima en la población que habitaba en ese momento o incluso influencia de la población en la sedimentación que estamos viendo. Hay cambios muy importantes y van a hacer que algunas culturas, algunas sociedades crezcan de manera notable y otras sufran sus consecuencias, sea por la razón cálida y seca o sea por la razón fría y húmeda. De hecho, hay relaciones entre desaparición o momentos de crisis y colapsos culturales en Mesopotamia o en Egipto que están en relación con fases frías de avances glaciares. Si hay un cambio climático a contrario, es decir, a más frío y húmedo, ¿seríamos capaces, esa masa de población, de adaptarnos a esa nueva condición ambiental? ¿Sería mejor un tipo climático más frío y húmedo? Pues para eso sirve la reconstrucción paleoambiental. ¿Fueron mejores los periodos, la pequeña edad del hielo, que el momento actual? Pues no. La edad del hielo fue desastrosa en todos los aspectos.
Realmente sería muy difícil, con la masa de población actual, adaptarnos a una condición como la que había simplemente en el siglo XVIII o incluso en parte del XIX. The traces that we have discovered throughout our journey have revealed how to infer past climate variability. Will this information help us to know how the climate of the future will be? Cuando pensamos en modelos climáticos, pensamos en una representación de todos los componentes del sistema climático. Necesario tener una buena representación del océano, de la criosfera, de diferentes partes del sistema que se comunican entre sí generando variabilidad climática y a veces cambio climático. Los modelos son herramientas. Ninguno es perfecto si lo comparamos con la realidad, pero todos son extremadamente útiles para contestar a diferentes preguntas que tienen que ver o bien con mecanismos de la circulación climática o bien con la posible respuesta del sistema a cambios en la energía, como en un cambio climático, para interpretar las observaciones, para hacer experimentos de riesgo, como en el caso de las proyecciones de cambio climático futuro. Si pensamos en cambio climático y en cambio climático futuro, la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuándo empieza el futuro? Y en realidad el futuro ya ha empezado ahora. We live in a singular climatic moment, and we have arrived here in a short period of time. CO2 concentrations in the atmosphere have increased 40% over the last 200 years. How does this new climatic state influence 21st century societies? Si uno piensa en cambio climático, no se puede desvincular del aumento continuo de una población mundial con una demanda creciente de energía. En el último siglo y medio hemos visto que no solamente hemos experimentado un aumento de temperatura de aproximadamente 1 grado, sino que ha habido cambios consistentes en todas las otras partes del sistema y variables interesantes. La energía almacenada en el sistema ha aumentado. La evidencia directa está en la temperatura, pero otros parámetros climáticos muestran una evolución consistente. No puedes predecir el clima del futuro. Sin embargo, podemos estimar con fiabilidad cuál va a ser el estado climático a escala global en distintas regiones del planeta en épocas futuras si conocemos la cantidad de emisiones que vamos a realizar hasta entonces. Desde ese punto de vista hay varias incertidumbres. La primera no tiene que ver estrictamente con la ciencia, tiene que ver con qué hacemos nosotros. Condicionado a lo que nosotros hagamos, la ciencia con sus modelos y con un cierto grado de incertidumbre nos puede decir cuál va a ser la respuesta del sistema. Y esa respuesta es que si hacemos una atmósfera más densa en dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, la temperatura va a aumentar y el resto de variables del sistema van a acompañar de forma consistente en esa dirección. ¿Cuánto? Depende de cuánto emitas. We think that if there wasn't any global warming from humans, that eventually we would go into another ice age. But of course, with global warming, we're not going to go into an ice age until that stops. In a sense, what matters is not just whether the scientists think that they're credible, it's whether the general public think that they're credible. El cambio climático ya está en marcha, luego hemos de adaptarnos a él. But it clearly becomes a very contested question. For me, there's very little ambiguity. There's no ambiguity that it's happening. I mean, I even kind of recognize it now in my own lifetime. And I think, one of the key ingredients of that is to look at who's contesting it. No podemos pensar que
una intervención humana sobre el medio no vaya a tener respuestas por parte del medio. Los cambios en la disponibilidad hídrica son muy grandes y también es uno de los grandes retos que tenemos para el siglo XXI, ¿no? ¿Cuánta agua vamos a tener y de qué calidad va a ser? ¿Cómo podemos enfrentarnos a todos estos retos en la actualidad? La respuesta no es sencilla, pero lo que es cierto es que las consecuencias inmediatas para la población de países occidentales, al menos, va a traducirse en lo que denominamos mal denominados refugiados ambientales. Podríamos decir que los movimientos de población se han producido siempre, pero que si deseamos, por razones también ecológicas, asentar a la población en sus lugares de origen, hemos de poner un freno a ese cambio climático. Sometimes scientists feel that they have the decisive knowledge that has to be listened to and acted upon. What types of decisions are being made on the basis of these model predictions? No hay ciencia sin incertidumbres. Las incertidumbres no son el enemigo, son el aliado que te permite hacer preguntas. The days of scientists operating behind closed doors have long since gone. Tenemos un cierto margen de actuación para intentar que el cambio climático en el futuro sea menos intenso del que sería si seguimos con las prácticas actuales. We have chased the traces of the past, trying to understand the climate. Observing the rings of the trees. Reveling in the power of volcanic eruptions. Marveling at the beauty of lakes and glaciers. Plunging into the mysteries of the caves. All of which constitutes a puzzle that can be reduced to 3 pieces. Nature, climate, humanity. Will we be able to put these pieces together? The climatic future has already begun, and the Earth will survive as it has done so far. And yet, will living beings be able to adapt our ways of life to this new climatic period?